Hello students, welcome back to Statistics by Savita. Okay. Today we are discussing about hypergeometric distribution. Yesterday the features we discussed, the features of a hypergeometric distribution. Then all of you know it as what is a PMF and what is a range and what is a parameters, mean, variance and standard deviation. Okay. Yesterday we discussed about it. Is it visible properly? Okay. Okay. What are the parameters of hypergeometric distribution? That is a three parameters, that is A, B and N. Okay. What is the range of hypergeometric distribution? That is x is equals to 0, 1, 2 up to minimum of A comma N. Minimum of A comma N. Then the PMF. What is a PMF of a hypergeometric distribution? That is a PMF here. That is equals to P of x is equals to ACX P to the power ACX BCN minus x divided by A plus BCN. Okay. This is a PMF of hypergeometric distribution. Okay. Then what is the mean of a hypergeometric distribution? Usually ಅಲ್ಲಿ previous question papers ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಂದರೆ related to mean and variance problem. Because this mean and variance is a bigger one, formula is they asked as A, B, N they will give, and they ask calculate mean and variance of a hypergeometric distribution. They ask a question. That's why this is very important, the mean and variance and standard deviation of this one hypergeometric distribution. Okay. Then what are the examples of a hypergeometric distribution? How the examples are they? Just we will see. The first one, number of boys in a committee when 5 boys are selected from 30 boys and 20 girls. Okay. Just you observe here, in an example is having three values. Okay. Number of boys in a committee when 5 boys are selected. 5 boys means samples. Samples are selected. That is n is equals to 5. Then from 30 boys and 20 girls. 30 boys and 20 girls is A and B value here. Okay. N, A, B value. Second example. Number of vegetarians in a sample of 8 selected from a hostel in which there are 12 vegetarians and 18 non-vegetarians. Here what is n value? N value is 8. Selected antirtada. Andra out of this 12 vegetarians and 18 non-vegetarians. This is A, this is B. How many are selected here? Vegetarians are selected, 8 are selected. That is a n value. Okay. Number of white balls in a selection of 4 when there are 5 white and 6 black balls in an urn. Okay, here also 3. That is 1 is n, A and B value. Okay. We will see the 5 marks examples here. Almost all are 5 marks only. ಇಲ್ಲಿ 2 marks ಇಂದು ಕೂಡ ಬಿಗ್ಗರ್ ಒನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 5 marks ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 2 marksiಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ 5 marks ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು
2023 ಫೈನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಯಾವ್ದಾರ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ a basket has a 10 mangoes, out of which 6 are ripe. 3 mangoes are randomly selected. Find the expected number of ripe mangoes among the picked ones. Second one, the probability that all the picked mangoes are ripe. Okay, just you observe here, how many mangoes basket is having? 10 mangoes. How many are ripe in that? 6 are ripe. 3 mangoes are randomly selected. Total A plus B is 10 mangoes. Okay, 6 are ripe. 6 are ripe means 10 minus 6. That is a 4 are unripe. ಹೌದಾ, ಅನ್ರೈಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನಂದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೈಪ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪಿಕ್ಡ್ ಒನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಿಕ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆರ್ ರೈಪ್ ಅಂದಾರ. Okay, here A plus B. Okay, A plus B is equals to 10 total. Because ಇಲ್ಲಿ 10 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ರೈಪ್ ಅಂದಾರ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ A as a ripe mangoes, that is 6, and B is equals to a 4 mangoes unripe. And how many mangoes are selected? 3 mangoes are selected, that is n is equals to 3. N is equals to 3. Okay, then what we have to calculate? First we have to write the PMF. PMF, P of x is equals to ACX BC n minus x divided by A plus B CN. ಹೌದಾ, ನಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ದೆ ಇದನ್ನು. ACX BCN minus x plus x ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ A plus B CN is a denominator. Okay, this is a numerator and this is a denominator. Okay, then we will write that one. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬುಕ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, here what is A? 6CX, okay, 4C n minus x, that is 3 minus x, okay, divided by A plus B, that is A plus B is the 6 plus 4, that is 10. 10C n. N, what is n? N is 3. Okay, 10C 3. If have to must and should, the 5 marks examples must and should, if have to write a PMF of this hypergeometric distribution. Okay, then after this you have to take a question. What is the first question? Find the expected. Expected means mean. Expectation of x annanga. Okay, mean you have to calculate, that is expectation of x. Expectation of x means that is a mean. Mean is equals to NA divided by A plus B. What is n? N is 3 into A is 6 divided by A plus B is a 10. Okay, 18 divided by 10, that is 1.8 is the answer. 1.8 is the answer. First question. Expected andra you have to calculate, because the previous year the one of the chapter, that is a random variable chapter, expected of x means that is a
mean. Second one. Second one question is, all the picked mangoes are ripe. That is, how many picked one? N is equals to 3. That x is equals to, you have to take it as all the 3 mangoes are ripe one. X is equals to 3. Then 6C3, okay, 4C3 minus 3, okay, divided by 10C3. You have to calculate. 6, oh sorry, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 6C3. 6C3 is, that is, you have to see the binomial coefficients combination here. 6C3 is 20. Okay, into 4C0. 4C0, that is 1. ಯಾವಾಗಲೂ 0 1 ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 4C0 is 1. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10C3. 10C3 120. Okay, divide by 120. 20 divided by 120, that is a 1 divided by 6. 21s and 26. Or otherwise, if you want to write it in a decimal, you can write it in a decimal way. Okay, that is, this one is a 1 divided by 6 is a answer. Okay, is it understood? Any queries in this example? Any queries? Okay. Okay, guys, I will go with the second example. Next one, example 34. A shipment of 100 spark plugs has a 10% defectives. The shipment is accepted if in a sample of 4, there is at the most 1 defective. Find the probability of accepting the shipment. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇದು 100 ಐತಿ. ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ 100C4 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ A+B ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 100ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನದ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ A+B is 100. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ A is equals to 10% are defective. 100 ಒಳಗೆ 10%, then 90 is a B value. Okay, then what are the shipment is accepted if in sample of 4. Sample of 4 is selected, that is n is equals to 4. Here the probability mass function is ACX BCN minus X A plus BCN. Okay, 10CX 90C4 minus X, because B is 90. B is a 90.
then divide by 100 C4. Okay, then what is the range? That is a minimum of 10 comma 4, that is 0 up to a 4. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 6,3 ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ 6,3 ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 3. ಯಾವುದು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ that you have to take it as a 0, 1, 2, 3. Then here also the n is equals to 4, and that's why minimum of 10 comma 4, that is a minimum is 4, 0, 1, 2, 3 up to 4. Then accepting the shipment is a question. The probability of ಅಂದರೆ more than or equal to 1 or less than or equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ up to 1 that is p of 0 plus p of 1 accepting the shipment ಅಂದಾರ. Then first is a p of 0. p of 0 is equals to 10C0 90C4 minus 0 100C4. Okay, then plus 10C1 90C4 minus 1 100C4. then we have to calculate this one. ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕೊಟ್ಟರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ NCX. ಹೌದಾ ಇದು ಅಥವಾ NCX ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n ಮೈನಸ್ x ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 90C4 ಅಥವಾ 100C4 ನೋಡೋಣ ಈಗ. 100C4. ಓಕೆ, 100 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ divided by 4 factorial. 100 minus 4 what is? That is a 96 factorial. 96 factorial. Okay, then here 100 99 98 97 ವರೆಗೂ 96 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ 96 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 1s ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು 100C4ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ 4 1s 3 333s. ಓಕೆ, then 298s you can take it. 2 4s 8, 1 8 is 2 9s 49. Okay, then 4 1s 400s if it comes, then you have to calculate and you have to take a one round here figure. Then here, okay, 10C0 is 1. Okay, 10C0 is 1. 90C4 and this is at 100C4 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 99 ಇಂಟು 98 ಇಂಟು 97. ಇಲ್ಲಿ 90 ಮೈನಸ್ 4 ದಟ್ ಈಸ್ 86 ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. 90 ಇಂಟು 89 ಇಂಟು 88 ಇಂಟು 87 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1. ಹೌದಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Is it understood? ಸೈಯದ್, ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ? ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ತಿಳಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 35. Example number 35.
ನಾವು ಓರಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, a bag contains 20 balls of which 15 are red color, 5 are black color. A random sample of 5 balls is taken. Find the probability that the sample contains 3 black balls. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೇಮ್ 2023 ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕ್ವಶನ್ ಹೈಪರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, PMF ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 20 ಬಾಲ್ಸ್, A plus B is 20. ಹೌದಾ, ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 20 ಬಾಲ್ಸ್ ವಿಚ್ 15 ಆರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. 15 ಆರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ 15 A is equals to 50 ಆ್ಯಂಡ್ B is equals to 5 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 5 balls are taken, random sample of 5 balls means n is equals to 5 and the question is 3 black balls contain 3 black, x is equals to 3 you are taking. Yes, but the thing is the question, what is the question? 3 black balls, 3 black balls you are taking. The question means you have to take that one is a black balls, you have to consider it as a black ball, you have to consider it as a value. Okay, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಇದು? Okay, here A is equals to 5, you have to take it. B is equals to 15, you have to take it. B is equals to 15. A plus B is 20 and N is equals to 5. Number of black balls in a sample of 5 balls. A C x, B C n minus x, A plus B C n. Then 0 on top to minimum of A comma n. Okay, 5 C x, 15 C 5 minus x, 20 C 5. Andre A you have to consider it as a 5 because the question is black balls. Question ಯಾವುದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 5,5 ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0 1 2 3 up to 4 5. Sample contains 3 black balls. Then P of 3 is equals to 5C3 15C5 minus 3 divided by 20C5. ಓಕೆ, 20C5 ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, 15ವರೆಗೂ ಇದೆ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 20 ಇಂಟು 19 ಇಂಟು 18 16ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 5 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. 20 ಮೈನಸ್ 5 15ನಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, up to 16 ಮಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, then you have to divide it, you are getting this value. Then 5C3 is a 10, 15C2 is a 105 divided by 15,504. The answer after getting this calculation you are getting as answer is 0.0677. Okay, is it understood? Is it understood, students? Okay, very good, Mabzikondi. Yes, okay. Then ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ midterm portion, this is a midterm portion.
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಕವರಿಂಗ್ ಮೈ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನೀವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇವನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ರಿವಿಷನ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮುಗಿದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Must and should I have to take it? Then you have to, now only you have to take it this theoretical distribution. Okay. Yes, ma'am. Okay. A pond has 30 fishes, 36th sum. Okay. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ. A pond has a 30 fishes, among which 10 are marked 1. ಅಂದರೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕು ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? Marked fishes are under scientific observations. 4 fishes are caught from the pond. Find the probability that 2 of them are marked 1. Also find mean and variance. Okay. Here 30 fishes, A plus B is 30. Then A is equals to marked 1. ಅವಾಗ marked 1 A ಏನು ತಗೋಬೇಕಂದಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ. Marked 1 is a question, that's why A is equals to 10 and B is equals to 20. N is equals to 4 because 4 fishes are caught from the pond. Then you have to write a PMF of this one. Okay, ACX BCN minus X A plus BCN, where X is equals to 0 on top to minimum of A comma N. 10CX 20C4 minus X divided by 30C4, but exactly 2 of them, P of 2. Then X you have to take it as a 2. 10C2 20C4 minus 2 30C4. Okay, what is 10C2? That is 45. 20C2 that is a 190. 20C2 ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. 20C2 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? 20C2 ಇಲ್ಲಿ 20 ಇಂಟು 19 2 ಟೈಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ 2 ಅದಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 1. 20 ಇಂಟು 19 ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, 190. 19 into 10 is a 190, that is 20C2, that is a 190. Then 30C4, 30C4 is not given. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 30 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 30 ಒಳಗೆ 4 ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 30 ಒಳಗೆ 4 ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ 26. ಅಂದರೆ ನಾವು 26 ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 30 29 28 ಇಂಟು 27 ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತೀರಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 27,405. 27,405. Okay, after getting this, after calculation, you are getting an answer 0.312. But the question is also find the mean and variance. Previous question paper ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ before, not 2023. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ನೇಹ. 190 27,405. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ
ವಿಡಿಯೋನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಮೀನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಎನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು NA ಡಿವೈಡ್ ಬೈ A plus B, that is a 4 into 10 divided by 30. Okay, that is a 1.33. Variance is NAB A plus B minus N divided by A plus B whole square into A plus B minus 1. Okay, 4 into 10 into 20 into 30 minus 4 divided by 30 square into 29. Okay, ಅಂದ್ರೆ 30 minus 1, that is a 29. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ PMF ಬರೋದು ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬರೀ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನೇನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸದ ಪೇಪರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೊಂಡು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, A is equals to 3, B is equals to 8 and N is equals to 6. Find mean and standard deviation. Then A is equals to 3, B is equals to 8 and N is equals to 6. Mean ಹೆಂಗೆ NA divided by A plus B. Then standard deviation ಕೇಳಾರವರು. Then you are substituting all the values in this and take a square root, then you are getting an answer. Then all the 3 is given. Find the probability of x is equals to 1. Just you are substituting the probability of x is equals to 1 there. Find variance of hypergeometric distribution with the parameters A, B and N. Only variance 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಮೀನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಬಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿದು. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು 39 ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸ್. Exercise sums, just you observe the exercise. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ವಶನ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ 95ದಿಂದ 95 to 102, 95 to 102. Try these all questions. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮು ನಿಮ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ 40 out of 20, 40 out of 40 ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಕ್. ಹೌದಾ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು 4-5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ 40 out of 40 ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಉಳ್ಕಿದರೆಲ್ಲ 30 ಅಬೋವ್ 20 ಅಬೋವ್ ತೊಗೊಂಡಿರ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ, ಮತ್ತು ಈಗಿಂದನೇ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಡೈಲಿ. ನೀವು 1 hour ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ 1 hour ಕೊಟ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5 hour ಒಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈಲಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡೋಣಂತೆ.
Yes? Any questions? Any confusion? Okay, then can I wind up the class? Okay. 30C4, how to find, ma'am? I will show you. 30C4. 30C4, if I have to 30 into 29 into 28 into 27 divided by 4 into 3 into 2 into 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 minus 4 ಎಷ್ಟು 26. ನೀವು 26 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 26 factorial, this 26 factorial cancels. That's why you have to write this one. 30 into 29, 28, 27 divided by 4 into 3 into 2 into 1. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಎಷ್ಟ್ಸ 28 ಅಥವಾ 30 ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 2 1s 2 15s. ಓಕೆ, 3 1s 3 5s. ಓಕೆ, ದೆನ್ 7 1s 7, the 4 1s 4 7s. Okay, then multiply with the 5 into 29 into 7 into 27. Calculate. ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು 5 into 29 into 7 into 27. Do it. You will get this answer. Hmm. 27,405. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, got the answer, remote? Okay, 27,405. Can calculate like that. See this. Okay, I think everything you got it in hypergeometric distribution. Yes? Okay students, then thank you. But exercise ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೈಪರ್ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಂತೆ. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದು ಸಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಮ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಲು, ಪೋಸಾನು, ಹೈಪರ್ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಓಕೆ, ಅದು 4 ಸಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ. ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಟಿಫೈ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಅವಾಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹ.